Hi guys, again I'm back with a new session. So remember, today we are going to discuss the core topic, how to approach multiple choice questions in PT reading. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എത്രയും വേഗം പോയി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക because we are going to upload again few more tips and strategies to approach main code questions. Okay, so let's move on to the topic. Please be ready with a notebook, pen or pencil to note down the points. Are you ready? Okay. So first of all, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ PT റീഡിങ്ങിലുള്ള മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഒരെണ്ണമാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് ഹാസ് നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ്. പക്ഷേ ഒന്ന് ഓർക്കുക, ഇപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ല സ്കോർ കിട്ടാനായിട്ട് വി ഹാവ് PT റീഡിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആൻഡ് റീഡിംഗ് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സോ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനകത്ത് സ്കോർ വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 1 to 2 മാർക്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് കയറുന്നുള്ളൂ. ബട്ട് സ്റ്റിൽ വി കനോട്ട് സ്കിപ്പ് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. പക്ഷേ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റിൽ കൺഫ്യൂസിങ് ആസ് വെൽ ഫോർ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ്. അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളടുത്ത് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, നിങ്ങൾക്കൊരു പാരഗ്രാഫ് കിട്ടുമ്പോൾ യു ക്യാൻ സീ a question there with multiple options. So we have two different types of questions. One is multiple choice and another one is single answers. Multiple choice, single answers with ഏതായിരിക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആൻസേഴ്സും ഉണ്ടാവും. സോ മൾട്ടിപ്പിൾ ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു പിക്ക് 2 to 3 ആൻസേഴ്സ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സിംഗിൾ ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ, 1 ആൻസർ യു നീഡ് ടു പിക്ക്. സോ സിംഗിൾ ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല. ബട്ട് ഫോർ മൾട്ടിപ്പിൾ ആൻസേഴ്സ് വി ഹാവ് നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ്. സോ യു ഷുഡ് ഫോളോ strategies. So first of all, rather than reading a passage, you have to read the questions. So when you read the question, remember you have to go through the options and highlight the keywords as well, so that you will get an idea what kind of tips or otherwise what kind of keywords you have there in the paragraph. So first understand the question, highlight the keywords, okay, so that you will get an idea what the passage is all about. After that, എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? We need to skim the passage. So passage is skimming. How do we skim the passage? You can just focus on the keywords like verbs, nouns, adverbs, adjectives. So these words will help you finding the answers there in the paragraph with the help of keywords from the question. Okay, appo passage skim chedu and then you need to scan the passage. So scanning means you have to deep read the passage with the help of keywords and phrases to get the answers. So ipo ningalku manasilavum skimming endanullathu. Skimming nammal just an overview kittan vendi vaayikkunnu. We are underlining the keywords. That means in your mind you can just focus on the keywords. And you know that we have collective time in reading, right? Appo namakku specific aayittu kodukkan time illa. So just focus on the keywords, scan the passage after reading the question, and then orka, the most important part is to eliminate the wrong answer options. ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസേഴ്സ് പിക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കരുത്. then definitely you might be picking the wrong answer option. So remember, out of 3 to 5 options, definitely 2 answer options will be indirectly stated. Okay, indirectly stated means it is not at all related to the question. So you can blindly eliminate those 2 options. Then the remaining 3 options, when you check it, 2 options can be there with certain keywords from the passage, but it is not related at all with a question type. Then one remaining option will be the indirect paraphrasing of the idea what we have in the passage. അപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. So when you eliminate, check the options that are not at all related to the question. Check the options that are directly given with the keywords but partially it is not related. That means partially it is out of scope. Then one option will be there with the paraphrasing of the idea which is given in the passage, and that would be the appropriate answer. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എലിമിനേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ മെയിനായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്കിമ്മിങ്, സ്കാനിങ്, അതിന് മുന്നേ റീഡിങ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ദെൻ പ്രോസസ് ഓഫ് എലിമിനേഷൻ. സോ വൺസ് യു പിക്ക് ദ പാരഗ്രാഫ്, okay, once you pick the answer, you have to cross check it with the evidence in the passage. Passageലുള്ള എവിഡൻസുമായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. Okay, so now I am going to show you one exercise. Here you can see a short paragraph and we need to mark the keywords. Okay, but before that we have to read the questions. So look at the first one. What is the main consequence of melting sea ice in the Arctic? So we need to find out the consequence of it. Okay, so now I am going to read the passage so you can see
how to highlight the keywords. So you can highlight the keywords like this: global warming, causing significant changes, Arctic ecosystems, rising temperatures, melting sea ice, threatening species, polar bears, then rely, hunting, then thawing permafrost, releases greenhouse gases, accelerating climate change, then without immediate action, changes become irreversible, then biodiversity loss, disruptive weather patterns worldwide. So you can say I'm not at all reading the passage completely. Instead, I'm just highlighting the keywords. And നമ്മൾ എന്താണ് ആദ്യം വായിച്ച question? Here you can see the question is asking the main consequence of melting sea ice in the Arctic. So നമ്മുടെ keywords എന്ന് പറയുന്നത് consequence, melting sea ice and then Arctic. So when you look at the passage, you can see the keywords here: Arctic ecosystems, then significant changes, global warming, then the main keyword is melting sea ice. അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ, നമ്മുടെ sea iceന്റെ കോൺസിക്വൻസസ്, മെൽറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കോൺസിക്വൻസസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ആണല്ലോ. അപ്പം നമുക്കിവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? റൈസിംഗ് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് ആർ മെൽറ്റിംഗ് സീ ഐസ്, ത്രെട്ടനിങ് സ്പീഷീസ് ലൈക്ക് പോലാർ ബിയേഴ്സ്, ത്രെട്ടനിങ് ദ സ്പീഷീസ്. സോ റിമെമ്പർ ദാറ്റ് റിലൈ ഓൺ ഇറ്റ് ഫോർ ഹണ്ടിങ്. അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ keywords വെച്ചിട്ട് ഒരു സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു. I think here we have the evidence. Let us cross check with our answer options. So here you can see first one, increased tourism in the region. So look at the passage. Is there anything discussing about the tourism? So നിങ്ങൾക്ക് ആ സെൻറ്റൻസിൽ ഉണ്ട് ഇല്ല എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ check the keywords there. So anyway, here we cannot find the word tourism, and in the remaining sentences you can see whether it is there or not. So if it is not there, you can see there is nothing mentioned about the tourism, so you have to eliminate the current option. Then next one, threat to polar bear survival. So നമ്മൾ നേരത്തെ threatening എന്നൊരു keyword കണ്ടായിരുന്നു. So you can see melting sea ice, threatening species like polar bear. So it is somewhat related to our option itself. So let us mark this one, but still we have to cross check it whether it is correct or not. Then the next one is growth of new forest. So please cross check it again. You can see thawing permafrost releases greenhouse gases. Nothing is mentioning about the growing forest. Then here immediate action, then leading to biodiversity loss. Again, nothing is telling about the growth of forest and weather pattern. So you can directly eliminate this option as well. Then the last one is expansion of desert areas. So here it is telling disrupted weather patterns, then biodiversity loss, and nothing much is mentioning here. And then the climate change also has been mentioned. So you can see that no other options has been directly related to the question. So we can consider second one as the answer. Okay, so now you have got the answers correct, and now there are two more questions with me. So you can see which one is the right answer. And I have two more questions here. So please note down this question and work on it, okay? Because we are going to post it again in the Telegram group. Please subscribe there, join there as well. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസേഴ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക. And then please post the answers there in the group as well, so that you will get to know how easy it would be there to find out the answers for multiple choice questions. So please look at this question, second question, which you need to find out the answer. How does thawing permafrost worsen climate change? ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് keywords ഓർമ്മ വന്നിട്ടുണ്ടാകും പാരഗ്രാഫിൽ എവിടെയാണെന്നുള്ളത്. So please go and find it out as soon as possible. Then the next one is, what do scientists suggest about the current situation? So this is again the another question which you need to find it out. അപ്പോൾ വേഗം ടെലഗ്രാം ചാനലിലേക്ക് പോയി നമ്മുടെ പാസേജ് നോക്കിക്കോളുക, ക്വസ്റ്റ്യൻസിനുള്ള ആൻസേഴ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്ലീസ് പോസ്റ്റ് ഇറ്റ് ദെയർ ആസ് വെൽ. ഓക്കെ, സോ അഗൈൻ ഐ വിൽ ബി ബാക്ക് വിത്ത് ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. താങ്ക് യു.